Antes de continuar, suscribid al canal. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. La voz de mi nieto apenas era un susurro. Pero lo que dijo Caio sobre mí como un golpe imposible de ignorar. Abuelito, cuando te vayas de viaje, mamá y papa es iban a quedar con todo tu dinero. Diego tenía apenas 7 años. Estaba sentado sobre mis piernas en el sofá, jugando nerviosamente con el borde de mi camisa, mientras me observaba con unos ojos cafés cargados de una seriedad que ningún niño debería conocer. ¿Qué acabas de decir, campeón? Los escucha noche, murmuró, mirando de reojo hacia la cocina, donde su madre, mi hija Lucía, preparaba la cena. Papa le dijo a mamá que cuando te fueras a Monterrey iban a ir al banco para sacar todo el dinero de tus cuentas. Seni como el air se volvía pasado en cuestión de segundos. 6 meses antes, después del infarto, había agregado a Lucía como cotitular de mis cuentas bancarias. Fue una decisión tomada desde el miedo y la debilidad. Una decisión que mi difunta esposa, Elena, jamás habría aprobado. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Diego asintió con los ojos llenos de lágrimas. Papa dijo que ya eres demasiado mayor para manjar tanto dinero. Mamá dijo que tarde o temprano todo iba a ser suyo. Así que no tenía sentido esperar. Pero había algo que ellos no sabían, y ese de tal terminaría cambiándolo todo. Gracias por decírmelo, campeón. Hiciste lo correcto. Lo que Lucía y su esposo Javier ignoraban era que yo había pasado 38 años trabajando dentro del sistema bancario mexicano. Durante todo ese tiempo 6 de cerca cada maniobra, cada engaño y cada truco que algunas personas utilizaban para aprovecharse del patrimonio de sus propios familiares. Y esa misma noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Papa, ¿ya confirmas tu vuelo a Monterrey? Necesito saber exactamente cuándo sales. Qué convenient. Necesitaba saber el momento exacto en que yo estaría fuera. Sí, hija. Salgo el martes a las 6 de la mañana y regreso el viernes. 3 días. Tiempo más que suficiente para mover 2,800,000 pesos. Mis ahorros de jubilación. Las ganancias de la ferretería que Elena y yo levantamos con esfuerzo durante 30 años. Perfecto, papa. Te amo. Leer esas palabras me revolvió el estómago. Sin darse cuenta, habían cometido un error enorme. Subestimaron todo lo que aprendí en casi 4 décadas dentro de la banca. El lunes por la mañana entré al despacho del licenciado Andrés Navarro, en la colonia Roma. Lucani todo. La advertencia de Diego, el acceso de Lucía a mis cuentas y la conversación que habían tenido. Andrés tomó notas en su tablet con expresión seria. Don Manuel, si su hija aparece como cotitular, técnicamente tiene facultades para retirar fondos. Legalmente, el asunto no es tan sencillo. Sin un vacío inmediato en el pecho. Entonces, ¿no puedo hacer nada? No digesto. Podemos retirarla como cotitular antes de que haga cualquier movimiento. Con los contactos adecuados, eso puede resolverse hoy mismo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Pero hay algo más que me preocupa. Si están dispuestos a dejarlo sin acceso a sus cuentas, ¿qué otras cosas podrían estar planeando? Fue entonces cuando todo encajó de golpe. Hace 2 semanas firmé unos documentos que Lucía me trajo. Me dijo que eran para actualizar mi seguro. La expresión de Andrés cambió al instante. ¿Tienen copias? Sí, en casa. Necesito que vaya por ellas ahora mismo. Me quid mirándolo fijamente. ¿Qué está pensando? Que esos supuestos papeles del seguro podrían ser, en realidad, poderes notarios. Documentos que lo permitirían controlar sus propiedades, sus cuentas, e incluso sus decisiones médicas. Sin la boca completamente seca. Me está diciendo que pude haber firmado algo que le da a mi hija autoridad legal sobre mi vida. Su silencio fue respuesta suficiente. Condujo hasta casa con las manos aferradas al volante.
Entre rapidamente. Subí al estudio y abrí el archivador donde guardaba los documentos que Lucía me había lavado. Y en cuanto los six, sentí que la sangre se me helaba. No era un seguro de vida. Era un poder notarial general. El texto me describía como un adulto mayor con antecedentes médicos y designaba a Lucía como mi apoderada legal, otorgando amplias facultades para actuar en mi nombre en asuntos financieros, médicos y legals. Seguí leyendo, cada vez más incrédulo. Había una cláusula sobre incapacidad. En ella se establecía que Lucía podía declararme incompetente si consideraba que yo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Al final del documento aparecía mi firma. Fecha, 28 de abril. 2 semanas atrás. Como testigos figuraban Javier Salazar y Sofía Salazar, el esposo de Lucía y su hermana. Y lo más inquietante de todo era que aquello apenas parecía el comienzo. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Lucía otra vez. Papa, ¿puedo pasar más tarde? Necesito que firmes unos documentos del notario relacionados con la escritura de la casa. ¿La escritura de la casa? Claro. No les bastaba con el dinero y con el control legal. También querían quedarse con la vivienda. Tomé fotografías de cada página y las envió a Andrés. Su respuesta llegó de inmediato. Esto es más grave de lo que imaginaba. Venga ahora mismo y no firme absolutamente nada más. Estaba a punto de salir cuando escuché abrir la puerta principal. Papa, ¿estás en casa? La voz de Lucía resonó por las escaleras. Metí el maletín debajo del escritorio y tomé un libro justo cuando ella apareció en la puerta. Ah, aquí estás. ¿Qué haces? Leyendo un poco antes de empezar para mañana. Lucía entró y cerró la puerta. Lavaba una carpeta bajo el brazo. Necesito hablar contigo. Contigo de algo importante. Saco varios documentos. El notario necesita que firmes una actualización de la escritura. Solo sería agregar mi nombre por si algún día pasó algo. La mayor fijamente. ¿Por qué tanta urgencia con tantos trámites? Algo cruzó por su rostro. No supe si era molestia o nerviosismo. No es urgencia, papa. Es precaución. Tuviste un infarto hace menos de un año. Prefiero revisarlo cuando vuelva del viaje. Sus ojos cambiaron al instante. El notario solo puede hoy. Entonces esperaré hasta la próxima semana. Lucía se levantó bruscamente y guardó los documentos con movimientos secos. Está bien, como quieras. Pero el día que pase algo y yo no pueda ayudar porque te negaste a firmar unos simples papeles, te vas a arrepentir. Camino hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo y se volvió hacia mí. Diego estuvo aquí el otro día. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sí. Y ha estado raro, haciendo preguntas sobre dinero. ¿Tú hablas con él de esas cosas? Los niños preguntan de todo. Y es normal. Lucía me sostuvo la mirada durante unos segundos. Solo espero que nadie lo esté midiendo ideas extrañas en la cabeza. Cuando por fin se fue, tomé el maletín y salí por la puerta trasera. En la oficina de Andrés Navarro, su expresión confirmó exactamente lo que yo temía. Esto es un poder notarial extremadamente amplio. Su hija tiene autoridad legal sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana antes de continuar. Podemos revocarlo, pero ella será notificada. YSI están planeando hacer sus cuentas mañana. Avisarles hoy podría hacer que reaccionen de manera más agresiva. ¿A qué tipo de reacción se refiere? Pregunt. Andrés me miró con seriedad. Con este documento, Lucía podría intentar internarlo en una institución alegando que usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Legalmente tendría cierto margen para hacerlo. Un frío me recorrió el cuerpo. ¿Me está diciendo que mi propia hija podría encerrarme? No sin una batalla legal. Pero esa batalla podría tardar semanas. Por eso tenemos que actuar con inteligencia. Giro el monitor de su computadora hacia mí. Aquí está el plan. 3 movimientos al mismo tiempo.
Levanto tres dedos. Primero, retirar a su hija de todas sus cuentas bancarias. Tengo contacto directo con varios gerentes. Eso puede resolverse en un par de horas. Segundo, transferir la mayor parte de sus fondos en nuevas cuentas donde ella no tenga ningún acceso. El banco tiene protocolos específicos para este tipo de situaciones. Tercero, presentar la revocación del poder notarial, pero programar la notificación oficial para que Lucía la reciba el martes por la mañana. Lo mayor confundido. ¿Y que ganemos retrasando la notificación? Andrés sonrió por primera vez. Que mañana, cuando ella vaya al banco convencida de que usted está en Monterrey, descubrirá que no puede tocar en un solo peso. Las cuentas estarán protegidas y el poder ya no tendrá validez. Hizo una pausa antes de continuar. Pero lo más importante es que usted estará aquí, con testigos, y tendremos registro de todo lo que ocurra en el banco. ¿Por qué es tan importante que yo esté presente? Porque probablemente queremos presentar cargos. No por retirar dinero, sino por intento de fraude, conspiración y abuso financiero contra un adulto mayor. Para que esos cargos tengan peso, necesitamos demostrar que hubo un engaño planificado. Las siguientes 4 horas fueron un auténtico torbellino. Llamadas, reuniones virtuales con directivos del banco, autorizaciones, transferencias y confirmations. Cuando finalmente salí de la oficina de Andrés a las 6:45 de la tarde, sentí que todo había cambiado. Aquella noche preparé una maleta con ropa que, en realidad, nunca iba a usar. Programé la alarma para las 5 de la mañana, como si de verdad fuera a viajar. Giro el monitor de su computadora hacia mí. Aquí está el plan. 3 movimientos al mismo tiempo. Levanto tres dedos. Primero, retirar a su hija de todas sus cuentas bancarias. Tengo contacto directo con varios gerentes. Eso puede resolverse en un par de horas. Segundo, transferir la mayor parte de sus fondos en nuevas cuentas donde ella no tenga ningún acceso. El banco tiene protocolos específicos para este tipo de situaciones. Tercero, presentar la revocación del poder notarial, pero programar la notificación oficial para que Lucía la reciba el martes por la mañana. Lo mayor confundido. ¿Y que ganemos retrasando la notificación? Andrés sonrió por primera vez. Que mañana, cuando ella vaya al banco convencida de que usted está en Monterrey, descubrirá que no puede tocar en un solo peso. Las cuentas estarán protegidas y el poder ya no tendrá validez. Hizo una pausa antes de continuar. Pero lo más importante es que usted estará aquí, con testigos, y tendremos registro de todo lo que ocurra en el banco. ¿Por qué es tan importante que yo esté presente? Porque probablemente queremos presentar cargos. No por retirar dinero, sino por intento de fraude, conspiración y abuso financiero contra un adulto mayor. Para que esos cargos tengan peso, necesitamos demostrar que hubo un engaño planificado. Las siguientes 4 horas fueron un auténtico torbellino. Llamadas, reuniones virtuales con directivos del banco, autorizaciones, transferencias y confirmations. Cuando finalmente salí de la oficina de Andrés a las 6:45 de la tarde, sentí que todo había cambiado. Aquella noche preparé una maleta con ropa que, en realidad, nunca iba a usar. Programé la alarma para las 5 de la mañana, como si de verdad fuera a viajar. A las 10:30 de la noche llegó un último mensaje de Lucía. Buen viaje, papa. Te amo. Leí ese mensaje 3 veces, buscando en esas palabras algún rastro de la niña que alguna vez había sido mi hija. Pero esa niña ya no existe. Giro el monitor de su computadora hacia mí. Aquí está el plan. 3 movimientos al mismo tiempo. Levanto tres dedos. Primero, retirar a su hija de todas sus cuentas bancarias. Tengo contacto directo con varios gerentes. Eso puede resolverse en un par de horas. Segundo, transferir la mayor parte de sus fondos en nuevas cuentas donde ella no tenga ningún acceso.
El banco tiene protocolos específicos para este tipo de situaciones. Tercero, presentar la revocación del poder notarial, pero programar la notificación oficial para que Lucía la reciba el martes por la mañana. Lo mayor confundido. Y que ganemos retrasando la notificación? Andrés sonrió por primera vez. Que mañana, cuando ella vaya al banco convencida de que usted está en Monterrey, descubrirá que no puede tocar en un solo peso. Las cuentas estarán protegidas y el poder ya no tendrá validez. Hizo una pausa antes de continuar. Pero lo más importante es que usted estará aquí, con testigos, y tendremos registro de todo lo que ocurra en el banco. ¿Por qué es tan importante que yo esté presente? Porque probablemente queremos presentar cargos. No por retirar dinero, sino por intento de fraude, conspiración y abuso financiero contra un adulto mayor. Para que esos cargos tengan peso, necesitamos demostrar que hubo un engaño planificado. Las siguientes 4 horas fueron un auténtico torbellino. Llamadas, reuniones virtuales con directivos del banco, autorizaciones, transferencias y confirmations. Cuando finalmente salí de la oficina de Andrés a las 6:45 de la tarde, sentí que todo había cambiado. Aquella noche preparé una maleta con ropa que, en realidad, nunca iba a usar. Programé la alarma para las 5 de la mañana, como si de verdad fuera a viajar. A las 10:30 de la noche llegó un último mensaje de Lucía. Buen viaje, papa. Te amo. Leí ese mensaje 3 veces, buscando, en esas palabras algún rastro de la niña que alguna vez había sido mi hija. Pero esa niña ya no existe. El martes amaneció gris. A las 5:50 salí de casa con la maleta, condujo 2 calles, de la vuelta a la manzana y regreso entrando por el garage trasero. A las 7 de la mañana ya estaba en la oficina de Andrés. Había preparado todo como si fuera un pequeño centro de operaciones. Una laptop mostraba las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria en Polanco. Otra tenía abiertos varios documentos y registros. Los gerentes están avisados, me explico. Si su hija aparece, nos informarán de inmediato. Las horas paran lentamente. A las 9:47 de la mañana, la laptop emitió un sonido. Andrés miró la pantalla. Don Manuel, su hija acaba de entrar al banco. Ali estaba Lucía. Caminaba con seguridad hacia el área de ejecutivos. Lavaba un elegante traje negro y su mejor bolso. La imagen perfecta de alguien que iba a realizar un trámite completamente normal. En otra cámara se veía a Javier esperando dentro del auto afuera del banco, sentado en el asiento del conductor. Lucía habló con el ejecutivo bancario y sonrió mientras le entregaba su identificación. El empleado comenzó a escribir en la computadora. Unos segundos después, su expresión cambió. Dijo algo. Lucía frunció el seno. El ejecutivo hizo una llamada. Lucía se levantó de la silla. Sus movimientos empezaron a volverse cada vez más tensos. El teléfono de Andrés sonó. Licenciado Navarro. Escucho durante unos segundos. Sí, entiendo. Proceden como acordamos. Colgo y me miró. El gerente acaba de informar que las cuentas están bloqueadas y que el poder notarial ha sido revocado. Señaló la pantalla. Ahora está exigiendo hablar con el director regional. En la cámara vimos como Lucía hablaba por teléfono. Su rostro pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. 5 minutos después salió del banco casi corriendo. Subió al auto y, a través del parabrisas, podía verse claramente como le gritaba algo a Javier. El coche arrancó bruscamente. ¿Y dónde cree que van? Preguntó Andrés. En mi casa. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Lucía parpadeaba en la pantalla. No contest, me dijo Andrés. Déjelo ir al buzón. Todo esto también cuenta. Dejé que sonara hasta que la llamada pasó al correo de voz. 30 segundos después llegó la grabación. La puse en altavoz. Papa, ¿qué está pasando?
Fui al banco y me dijeron que cerras todas las cuentas. ¿Dónde estás? Se supone que estabas en Monterrey. La même ahora mismo. La desesperación en su voz era imposible de ocultar. Andrés comenzó a tomar notas. Perfecto. Acaba de confirmar que sabía exactamente cuándo usted debía estar fuera de la ciudad. A las 11:15 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contest, dijo Andrés. Probablemente está usando otro teléfono. Respire hondo y respondí. Hola, papa. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde estás? En Ciudad de México, Lucía. Nunca me fui. Hubo un silencio absoluto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que nunca te fuiste? ¿Qué cancele mi viaje? Hice una pausa. ¿Y también cancele tu acceso a mis cuentas? ¿Y revoke el poder notarial que me hiciste firmar median engaños? Papa, no entiendo qué está pasando. Yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme qué, Lucía? Respondí con calma. ¿Evadir mis cuentas mientras yo estaba fuera? ¿Equidar con mi casa? ¿E tomar el control de toda mi vida? Hubo un breve silencio. Eso no es robar, respondió finalmente. Somos familia. Ese dinero algún día iba a ser mío de todas maneras. Ahí estaba la confesión que necesitábamos. Andrés levantó discretamente el pulgar. Toda la llamada estaba siendo grabada. Lucía, lo que intentabas hacer es fraude. Y ese poder notarial que me hiciste firmar haciendo creer que era otra cosa también tiene consecuencias legales. Estás paranoico, papa. Nadie va a creerte. Y me creen. Tengo abogados, registros bancarios, los documentos originales que firmes sin saber realmente lo que eran, y también el testimonio de Diego. Del otro lado de la línea, su respiración cambió de inmediato. Diego? ¿Qué tiene que ver mi hijo en todo esto? Él fue quien me advirtió. Escucho todo lo que estaban planeando y tuvo el valor de discernir la verdad. Un golpe seco resonó al otro lado del teléfono. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Yo soy tu padre, respondí. El hombre que trabajó 38 años para darte una buena vida. El que pagó tu universidad, tu boda, el que siempre estuvo ahí cuando necesitabas ayuda. Silencio. ¿Y así es como me lo pagas? Respire profundamente. Adiós, Lucía. Calc. Mis manos temblaban. Andrés puso una mano sobre mi hombro. Don Manuel, sé que esto es muy duro, pero hizo lo correcto. Durante los días siguientes, Lucía y Javier intentaron de todo, llamadas constantes, mensajes e incluso se presentaron frente a mi casa gritando, en plena calle, hasta que algunos vecinos terminaron llamando a la policía. Andrés presentó una denuncia formal por intento de fraude y abuso financiero. Con todas las pruebas que habíamos reunido, la fiscalía aceptó el caso rápidamente. 2 semanas después, Lucía y Javier enfrentaban cargos formales. Sus cuentas fueron congeladas mientras avanzaba la investigación. Javier perdió su empleo cuando la empresa se enteró de la situación. En la audiencia preliminar, la jueza fue contundente. Este tribunal toma muy en serio los casos de abuso financiero contra personas mayores. Pero lo que nadie esperaba era que Diego terminaría convirtiéndose en la paisa más importante de todo. Un mes después de lo ocurrido, recibí una llamada de servicios sociales. Diego había hablado con su maestra sobre los problemas en casa. La escuela reportó señales de preocupación emocional. Durante la investigación, Diego contó todo. No solo el plan que habían organizado contra mí, sino también años de problemas económicos en su hogar, discusiones constantes por dinero y como en varias ocasiones lo habían utilizado para obtener información sobre mis finanzas. La trabajadora social fue muy directa conmigo. Don Manuel, su nieto necesita estabilidad. Sus padres enfrentan problemas legales y financieros. ¿Estaría dispuesto a considerar una custodia temporal? 2 meses después, Diego ya estaba viviendo conmigo. Lucía y Javier finalmente aceptaron un acuerdo con la fiscalía. 3 años de libertad supervisada,
Pago de gastos legales y una orden de alojamiento temporal. A cambio, evitar en consecuencias más graves. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Javier nunca volvió a encontrar trabajo en su área. Lucía terminó mudándose a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Han pasado 5 años desde entonces. Diego ahora tiene 12 años. Y es un chico brillante. Lo vi muy bien en la escuela y, curiosamente, jamás pregunta por el dinero. Solo sabe que su educación está protegida mediante un fideicomiso que nadie puede tocar. El año pasado recibí una larga carta de Lucía. Estaba llena de disculpas, explicaciones sobre deudas, presiones económicas y cómo Javier la había convencido de tomar malas decisiones. No respondí. Hay traiciones que dan heridas demasiado profundas. Pero cada noche, cuando Diego hace la tarea en la mesa de la cocina, cuando me cuenta cómo lo fue en la escuela o se ríe por algo que vimos en la televisión, sé que tomé la decisión correcta. El dinero no se trata de cuánto tienes. Se trata de protegerlo de las personas equivocadas. Y a veces, las personas equivocadas son aquellas de quienes menos lo esperas. Si esta historia te pareció interesante, apoya el video con un like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios qué opinas y activa la campanita para no perder más historias como esta. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en el video que aparece en pantalla.